Welcome to all. Welcome to Triple T Academy. So in the today's class, we will discuss about M3 class. In that Mathematics-3, the topic is correlation. So this is the first chapter I am going to explain. So before going to the first chapter, we will be having some definition with respect to correlation. The first one is, what do you mean by univariate data? So univariate data means the data having only one variable, then it is called as univariate data. And two variables, if the data having two variables, then it is called as bivariate data. The analysis of bivariate data belongs to, there are two methods are there. The first one is called as correlation. Number two, that is called as regression. So by using those statistical tools, we will analyze the bivariate data. So therefore, first we will start with the first topic, that is called as correlation. So here in this correlation, first we'll start with the definition of correlation. The first one is, what do you mean by correlation? The correlation is nothing but, correlation is a statistical device which helps in analyzing the covariation of two or more variables. That means if you have two or more variables, so you have to check the variation in each variable or two or more variables, then it is called as correlation. Or we can say that it is a study of interdependence between the variables. So that is the proper definition of correlation. Once again, I'll repeat, correlation is a statistical device which is used to find the covariation or correlations between the two or more variables, then it is called as correlation. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ correlation. So here there are different types of correlations are there. The first one, it is called as positive correlation. So what do you mean by positive correlation? Positive correlation andre, if the variables vary in the same direction. Suppose if the data having two variables x and y, if the two variables are vary in the same direction. Vary in the same direction is nothing but, if x variable is vary, that is increasing order, then y variable also will be in the increasing order, then it is called as same direction anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So if the two variables are vary in the same direction, then if both variables are increased or decreased together, then such correlation it is called as positive correlation, or we can say that direct correlation. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then those two variables are called as positive correlation. So I will give you example for positive correlation. See here, for example, the height and weight of group of persons. For example, in a group there are persons are there. So if you take the height and weight of group of person, then if height increases, then weight will also be increases. So that is called as a best example for positive correlation. Similarly, one more example is there, that is income and expenditure of different families. So income and expenditure ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ, so income ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that should be in the increasing order. If the income is increases, obviously the expenditure of a particular family is also increases. So that is also an example for positive correlation. Positive correlation means if the two variables are increasing or decreasing in the same way, then it is called as positive correlation. So I will give you one example with respect to data. So that is, so in this example you can see that, so height in centimeter is given, weight in kilograms is given. So here the heights are 160 centimeter, 165 centimeter, 160 centimeter, 170 and 178 centimeter. See, observe the first variable, that is called as x variable. So x variable is increasing in upper direction, that is called as increasing order. Similarly, if you observe the second variable, that is called as y variable, so here also the weight is also increasing, that is 40, 41, 45, 50, 52, 58. The height and weight of each person, they have given the data. If the two variables are increased or if the two variables are decreased together, then such variables are said to be positively correlated. Is it clear? That is the first type of correlation. So next, number two. So what do you mean by negative correlation? So negative correlation is nothing but if the variables vary in the opposite direction. So what do you mean by opposite direction? That means one variable is in the increasing order, another variable will be in the decreasing order. So one variable increase ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, another variable decrease ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, then such
variables are those two variables are said to be negatively correlated. So that is a second type of correlation, that is if the variables vary in the opposite direction. That means if one variable increases, another variable decreases, such correlation is said to be negative correlation, or you can say that inverse correlation. Is it clear? So that is the second type of correlation. Let me give an example for second type of correlation, that is negative correlation. For example, the sales of woolen garments and the atmospheric temperature. So if you take that those two variables data in a table, then one should be increasing order, another should be decreasing order, then such two variables are said to be negatively correlated. One more example is there. So here, production and price of the vegetable. If the production of vegetable is more in each and every day, then the price of vegetable will also be decreases. So therefore, that is the best example for negative correlation. And I will give you example for negative correlation. So here, the production of vegetable in tons they have given in the first example, and price of vegetable in kilograms also they have given in the second variable, that is in the second column. So in the first column, if you see that in the first year they have produced 2 tons of vegetables, in the second year 5 tons, third year 8 tons, like that different years they have produced these number of production of vegetables. So if the production of vegetable is increases, then the price of vegetable is also decreases. So production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ price of the vegetables ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that means one variable is in the increasing order and another variable is in the decreasing order. If you observe the second variable, then the variable values are in the decreasing order. ನೋಡಿ vegetable price ನೋಡಿ first year ಅಲ್ಲಿ 60 rupees ಇತ್ತು, next 58 rupees, next 50 rupees, 45 rupees, 40 rupees and 35 rupees. So these two variables are said to be negatively correlated because ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು increasing order ಇದೆ, another one is decreasing order ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ negative correlation between two variables x and y ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that is a second type of correlation. So next we will start with the third type of correlation, that is called as no correlation, or we can say that non-correlation. That means if the two variables does not show any association relationship between the two variables, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, then such two variables are said to be no correlation, or you can say that non-correlation. So what do you mean by this? If the two variables does not show the association variation, they are said to be non-correlation. See for example, purchasing power of money and atmospheric temperature. So ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ there is no relationship. ನೀವು ಆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ. Therefore the such two variables are said to be non correlation or no correlation. One more second example, sales of umbrellas and sales of ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡೇಟಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ನೋ ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. So sales of umbrellas per week, that should be in the first column. So sales of umbrellas in first day it is 2 umbrellas they have sold, next second day 5 umbrellas, third day 4 umbrellas, like that. So different daily different umbrella sales data na kottidare. Similarly sales of notebook per week, ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 6 ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಸ್ ಡೇಟಾ, ಈ ಡೇಟಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, 10, 5, 8. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಒನ್ ವೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ವೀಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಡೇಟಾ. Similarly, if you observe the sales of notebooks, they're also the same way. It is varying. That is one week increase agide, ಇನ್ನೊಂದು week decrease agide, like that. So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ those two variables are said to be no correlation ಅಥವಾ non correlation ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that is a third type of correlation. So fourth type of correlation ಇದೆ, that is called as perfect correlation. So what do you mean by perfect correlation? That means if the variable vary in the same proportion,
ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. See here, if the variables vary in the same proportion, the variables show exact linear relationship. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So then the correlation is said to be perfect. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, or if the two variables are decreases in the same proportion, then such two variables are said to be perfect positive correlation. What do you mean by perfect negative correlation? If one variable is increasing order and another variable is in the decreasing order and increasing and decreasing will be in the same proportion, then it is called as ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 1 2 3 4 5. So it is increasing in the same proportion. Similarly, if you see the y variable values 5 10 15 20 25. So x and y variable, both the variables are increases in the same proportion. Therefore, it is called as perfect positive correlation. So perfect negative nodana. So x variable nodi, it should be in the increasing order. 1 2 3 4 5 increasing order ide in the same proportion. So y variable observe ಮಾಡಿ 20 18 16 14 12. So it is in the same proportion, but it should be in the decreasing order. So ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಚ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. So these are the four different types of correlation. So next we will start with how to measure the correlation. Correlation na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ that we will discuss in this slide. The first method is scatter diagram. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು y ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is the first method, that is called as scatter diagram method. So number 2, Carl Pearson's coefficient of correlation. That is the second method of calculation of correlation. Number 3, Spearman's coefficient of rank correlation. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಮಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ 0.1 0.2 0.3 0.4 ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ two variables are said to be negatively correlated ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ r is exactly +1 ಬಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ +1 then you must write that there exists perfect positive correlation between two variables ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Suppose if r is equal to exactly -1 then you must write there exists perfect negative correlation between two variables. Suppose if r is exactly 0, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ there is no correlation between two variables ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all the conclusions that you must write
while doing the calculation, either by using Karl Pearson correlation coefficient or by using Spearman's coefficient of rank correlation. So that is the interpretation of correlation coefficient. So next we will start with how to calculate, how to predict whether it is positive, negative or different types of correlation by using 3 different measures. So first we will start with scatter diagram. So how do you analyze whether the different types of correlation by using scatter diagram? So scatter diagram is nothing but, so x variable will be plotted, take it in x-axis, and y variable values will be in the y-axis. Then plot all the points. Then these are all the diagrams that you will get. Suppose if you take x variable values in the x-axis and y variable values in the y-axis, if you get the line like this, if you get all the points will be in the straight line, then we can say that perfect positive correlation. Suppose if the lines are in like this and a decreasing order, so increasing start agi decreasing order idre, then you can say that perfect negative correlation. So ee tara upward direction idre, exactly straight line alli idre upward direction alli, then you can say that perfect positive correlation. Suppose it is decreasing order, so perfect decreasing agidre, so then we can say that perfect negative correlation. So it is like obvious, if you see that the direction of the scatterness, it is in the upward direction, then you can say that lower degree of positive correlation. So here also lower degree of negative correlation. So different scatterness of the points ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು so ಇದು ಯಾವ type of correlation ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So if you see this, it is positive direction ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore you can say that higher degree of positive correlation. ಅದೇ ತರ ಇದು decreasing order ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Therefore you can say that higher degree of negative correlation between two variables ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Suppose if there is no relationship, upward direction ಇಲ್ಲ, decreasing ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, so ಈ ತರ ಇದು scatterness ಆಗಿದ್ರೆ, then you can say that there is no relationship between two variables ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is about the scatter diagram method of finding correlation between two variables. So next, number 2, that is Karl Pearson coefficient of correlation, or ಇದನ್ನ ಏನಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು product moment of coefficient of correlation ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. So this is the formula for calculating Karl Pearson coefficient of correlation. So M3 li it's very important, 100% ತುಂಬಾ ಸರಿ 6 ಅಥವಾ 7 marks ಗೆ calculate correlation coefficient ಅಥವಾ Karl Pearson coefficient of correlation ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore this is very important. The formula is rxy, r ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. rxy is equal to small n summation xy. Let me write here. So rxy which is equal to n summation xy minus summation x into summation y whole divided by square root of n summation x square minus summation x whole square, that is called as x term. Similarly, n summation y square minus summation y whole square. So this is the formula for calculating Karl Pearson coefficient of correlation for ungrouped data. Is it clear? So we will solve the problems based on Karl Pearson coefficient of correlation in the next slide. So that is, so this is the given problem. Just observe the problem carefully and solve the questions. So example on Karl Pearson coefficient of correlation. So here calculate the product moment coefficient of correlation between the following marks out of 10. So out of 10 in statistics and mathematics in 6 students. ಅಂದ್ರೆ 6 students ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್, ಆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ correlation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So here student number, first student, second student, third, fourth, fifth and sixth students data they have given. So statistics they have given, first student got 7 marks, second student got 4 marks, third student got 6 marks, 9 marks, 3 marks, 8 marks. Similarly mathematics ಅಲ್ಲಿ 8, 5, 4, 8, 3, 6 ಅಂತ
marks na score madide. So first you have to write the formula nimge gottide, that is rxy athwa gamma xy is equal to n summation xy minus summation x into summation y whole divided by square root of summation n summation x square minus summation x whole square into n summation y square minus summation y whole square. So ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the first point you have to do. So how to do that? So first you have to take x variable values in the first column and y variable value in the second column. So in the formula we require summation x. So summation x ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. So summation x is nothing but x ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is your summation x answer. So I got summation x is equal to 37. And similarly we require summation y. So y variable values data ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, then you will get 34. And then in the formula, see here, this is summation x is completed, we have already calculated. Summation y is also completed, we have already calculated. Next what we require? So we require x square value. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? x square value ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and y square value ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, that is nothing but xy value. So ಈ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49, 4 square that is equal to 16, 6 square that is equal to 36, 9 square that is equal to 81, 3 square that is equal to 9, and 8 square that is equal to 64. So by using scientific calculator, or you can use normal calculator to calculate x square value. Similarly, by the same way you have to calculate y square value. So how to calculate y square value? Is the same thing, y variable values square ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So that is 8 square is 64, 5 square is 25, 4 square is 16, 8 square is 64, 3 square is 9, 6 square is 36. So that is how we should calculate y square value. And then xy. So how to do xy? X in the y na multiply ಮಾಡಬೇಕು. How to do that? That is 7 into 8, that is 56, 4 into 3, 4 into 5, that is 20, 6 into 4, that is 24, next 9 into 8, that is 72, next 3 into 3, that is 9, 8 into 6, that is 48. So that is how we should calculate x square column, y square column and xy column. And then take the total of each column. So this will give you summation x square answer is 255. Take the total of y square column, then you will get the answer 214. And summation xy is equal to 229. So these are all the values that we require for the calculation of Karl-Pearson coefficient of correlation. So next, substitute all these values in the formula, then simplify, you will get the answer 0.8011. So 8081. So that is, this is the formula. So first you should write the formula properly without making any mistakes, and then substitute all the values. N is nothing but number of paired observation. That is, how many paired observations are there? So there are 6 paired observations are there. Therefore, n is nothing but 6 here. Then summation xy. Summation xy is 229, that we have discussed or we have calculated in the previous slide. Next, summation x is equal to 37. Summation y is equal to 34. Whole divided by square root of n is 6. Summation x square is 255. Summation x whole square is 37 square. N is 6, summation y square is equal to 214 and summation y whole square is equal to 34. So substitute all the values in the previous slide and simplify further by using normal calculator or by using scientific calculator. Then finally you will get the answer 0.8081. So here we got the answer is positive answers. Therefore you can write that there exists positive correlation between two variables, or 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ you can say that there exists higher positive correlation between two variables. So that is how we should calculate Karl-Pearson coefficient of correlation for the two variables. So next we will start with the next method of correlation, that is nothing but Spearman's rank correlation. So how to calculate Spearman's rank correlation? So Spearman's rank correlation ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿತ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ Spearman's coefficient of rank correlation. So here coefficient of correlation may be
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ when the variables are, or we can say that attributes data ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ attributes. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಫಾರ್ attributes means the data which cannot be numerically measurable, that is called as attributes. So attributes idre, then we have to apply Spearman's rank correlation coefficient to calculate the correlation between two variables. So like beauty, intelligence, etc., which cannot be measured quantitatively but can be provided with the comparative ranks. Now ranks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು Spearman's rank correlation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here Spearman's rank correlation formula is R. R is equal to 1 minus 6 into summation D square divided by N into N square minus 1. So this is the formula we will use to calculate Spearman's rank correlation, where D is nothing but R1 minus R2. R1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಟೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಟೈಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus 6 into summation D square plus 1 by 12 into CF whole divided by n into n square minus 1. Illu kuda d andre r1 minus r2. So in the Spearman's rank correlation there will be two methods are there. The first one is without ties we will use that formula, and with ties we will use this formula. Without ties andre so x variable alli yavade value repeat agde idre ಅಥವಾ y ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Spearman's rank correlation. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ Spearman's rank correlation. So here calculate Spearman's rank correlation coefficient for the following data. So data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x values ಮತ್ತೆ y values. ಆ x ಮತ್ತೆ y values ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Okay, so after taking x values and y values then you have to calculate the rank of each variable. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ 3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ in the x variable, what is the highest value? The highest value is 56. Therefore you have to write rank 1, and second highest value is 55. Therefore we can say that rank 2. Next third highest value is 54. Therefore you must write rank 3. Next fourth highest value is 51. Therefore you must write rank 4. So first ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರ್ಯಾಂಕ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 46. therefore ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಏಯ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ninth rank and 10th rank. So according to the data you have to mention the rank of x variable. Similarly y variables ಗೆ rank ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 55 is the highest value, therefore ಅದಕ್ಕೆ rank 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ highest value ಯಾವ್ದಿದೆ, 50 ಇದೆ, therefore ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 52 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ rank 2 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ highest value 50, therefore we should write rank 3. Next highest value is what? That is 46. Therefore put rank 4. Next highest value 42. Therefore rank 5. Next highest value is 41. Therefore rank 6. Next highest value 40. Therefore rank 7. Next 39 is the highest value, rank 8. Next 32 is the highest value, rank 9. Next last highest value is 31. Therefore rank 10. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 10 ಬರಬೇಕು.
ಸೊ ದೆನ್ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 ಮೈನಸ್ R2. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 10 minus 7, answer is 3. 9 minus 9, that is 0. Sometimes you may get negative answer also. So 8 minus 8, that is also 0. 7 minus 5, that is equal to 2. 6 minus 6, that is equal to 0. R1 minus R2. For each x value, you have to subtract. So 5 minus 10, that is equal to minus 5. 4 minus 3, that is equal to 1. 3 minus 2, that is equal to 1. 2 minus 4, that is equal to minus 2. 1 minus 1, that is equal to 0. So that is how we should calculate d value. So in the formula we required d square. Therefore take the square of d column. So d column square na hege tagoltira? So that is nothing but 3 square is 9, 0 square is 0, 0 square is 0. Next 2 square is 4, 0 square is 0, 5 square is 25, minus 5 square is plus 25, 1 square is 1, 1 square is 1, minus 2 square is 4, 0 square is 0. Therefore, take the total of all the last column values, then you will get summation d square is equal to 44. So these are all the calculation that we required to calculate Spearman's rank correlation by using the first method without ties. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, without ties ಅಂದ್ರೆ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, if any of the value is not repeated in x variable or in the y variable, then you have to apply first formula, first method of calculation. Suppose any of the value ನೋಡಿ x ಅಲ್ಲಿ 35, ಇಲ್ಲಿ 35 ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ 2 times ಅಥವಾ more than 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then you have to apply second formula to calculate Spearman's rank correlation. Is it clear? Yes. So ಇಲ್ಲಿ x variable ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ y ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ Spearman's, that is ರೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ರೋ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, is equal to 1 minus 6 summation d square divided by n cube minus n. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 minus 6 into 44 whole divided by n cube is 10 cube minus 10. So that is called as n cube minus n formula. So further simplify 1 minus, so simplify ಮಾಡಿ 6 into 44, you will get 264 whole divided by 1000 minus 10. Further simplify 1 minus 264 divided by 990. So divide ಮಾಡಿ 1 minus 0.267 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So finally you will get the answer 0.733. So you got the positive answers. It is more than 0.5 there. Therefore, there exists higher positive correlation between two variables. So that is the procedure you have to calculate by using Spearman's rank correlation. So this is the small introduction about Karl Pearson coefficient of correlation and Spearman's rank correlation of coefficient. So in the Karl Pearson or Spearman's rank correlation coefficient, definitely they will ask either 6 marks question or 8 mark question. Therefore, these two methods are very important for your examination. So thank you for watching. Thank you so much.